Do not turn Jesus to be a puppet. Usimfanye Yesu kuwa mtoto. You know, when I was growing up, I heard people saying, Nilipokuwa nikikua nikasikia watu wakisema, the latest faith. ile imani ya hivi karibuni. The latest faith. Imani ile hivi karibuni. Name it. Litaje. Claim it. Lidai. Brothers were saying that. Name it, claim it. Wandugu walikuwa wanasema litaje, lidai. You want to get married? You see a sister? Name her, claim her in Jesus' name. Je, wataka kuoa haraka, umeona dada, mtaje na umdai. You see a brother in the Lord? Naona ndugu katika Bwana. You feel this is the one? Unamsikia huyu ndiye wa sawa. Name him. Mtaje. Claim him. Mdai. Jesus is not a puppet that you can control him. He is the Lord. Yeye ni Bwana. When you go in his presence, go in his presence by fear and trembling.